освободила смысл помещения. Голосовать. Tomorrow. Tomorrow, what is the verse? Can you find out? Tomorrow morning, Bhagavatam class. Somebody. Кто-нибудь может узнать? From По Бхагаватам завтра. Что по Бхагаватам? Какой стих завтра читать по Бхагаватам? Можно позвонить? somebody. Олегу позвонить. Спросите кого-нибудь. Oh, Krishna. Radhe. So, introduction, sub. Надо, пожалуйста, представьтесь. По цепочке, кто вы. Till they all come. Just name. My name is Manibandha Das. Mani? Manibandha Das. Manibandha. Yes, Das. Manibandha Das. This is name friend of Krishna. Boy. Mani. Boyfriend Krishna. Manibandha. Money, gems. Yes. Bandha, time. Yes. So Manibandha. Manibandha Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna. You I'm are always in Омск? Омсk? I live in Омск, yes. Okay. Last time Yes. we met? Встречались с ним в прошлый раз. No, not last time. Нет, не встречались. Mataji? Shama Manjari. This is my wife, Shama Manjari. Shama Manjari. Manibandha Shama Manjari, okay? Shama. My name is Victoria. Victoria. क्यों? Queen Victoria, Baba. Королева Виктория. Victoria, Queen. Королевская имя. Everywhere conquer everything. Все время завоевываешь что-то. Victory, 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 victory. Победа. Виктория. Victoria, great. My name is Julia. Ruya. Юлия. Julia. Julia. Oh, Julia, Saint Julia. Святая Saint Юлия. Julia, no? Знаете такую святую Джулию? No? There was a great Saint Julian. Была очень великая святая. Julia, jolly, 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 happy, happy. Также Джоли это означает счастливый. That's good. So Victoria, Julia and Шримад Бхагаватам. oh, Shakti. Yashodamai. Yashodamai. Yasha means glory, Da means one who gives. One who gives glories to the others is Yashoda. Та, которая прославляет других, дает славу другим. Это Ешода. Yasha means Шисес это glory, glory. это означает слава. Яша. Rupa, Да. relax, Расслабьтесь. relax, relax. So you got what? Мадхумати Девидаси. Madhumata Jivel. Мадхумати. Oh, she is Madhumati. Madhu means sweet. Мадху это сладкий. And Madhu is also one of the name of Krishna. Также Madhu. одно из имен Кришны Мадху. Mati means intelligence. Мати, One's intelligence is focused on the sweet taste Krishna, Madhumati. Это тот, чей разум сосредоточен на самом сладком Кришне. Madhumati. And our friend? Александр. Alexander the Great. Александр Alexander the Great, conqueror of the whole world. завоеватель всего мира. You know Alexander? Знаешь такого? Alexander, yes, Alexander. From Egypt. Из Египта. Egypt, Alexander, the great conqueror of the world. You know something? The teaching of Alexander? Знаешь учение Александра? I know he met a yogi and he lost. He was confused from that yogi. He did not know the spiritual science. Вспоминаю случай, встретил Александра Yeah, с I йогой. understand. So, Damataji? Sasham. Sasha. Sashi. I don't know Shashi. In our language, Shashi means moon. На нашем языке это означает луна. Sasha means it's always peaceful. Like moon, cooling. Sasha. Sasha. Sashi.
означает спокойно, Shashi как луна. Varnam Chaturabhujam. Shashi means Shashi is the name of moon god, Shashi. Shasha. And your good friend? Антон, Anton. Oh, Anton. And? My name is Edward. Edward, Anton, Edward, okay. What are they doing? что они там делают? Релакс. Relax. Ну, можно сказать, какая песня? В таком же спасибо. А, сейчас. So they Конечно. asked about tomorrow. Звонили специально. Yeah. 2:10. 2, 10, 10, 13. 1, 3. Yes. So 2 second canto, 10 chapter. Bhagavatam is the answer to all questions, something is that. 10, 13. That's good. Let's see. 2, 10, 13. Okay. There's Shamama. Shamarani is greeting the guests. Наши маме встречают гостей, спрашивают. They have brought the things up. What are they doing? Что вы там делаете? Вас спрашивают. Холодильники смотрят. Oh, putting the things in refrigerator. Да. Кладете вещи в холодильник. After 1 month, whole Siberia will be in refrigerator. Через месяц вся Сибирь будет в этом холодильнике. Now you put things in refrigerator, Krishna will put all of you in refrigerator. Кришна всех вас поместит в холодильник скоро. Ну, в смысле, что зима настанет. Yeah. So everything came up? Ну что, все Things? готово? Yes. Всё Luggage нормально? came? Багаж здесь. The bag either one for some person, and 2 bags. So, babies. Дети. Edward and Антон. then you met these 2 Dodge, Raghunath's Dodge, Встречался с этими девочками. Radha and Chintamani. Ну, Meet встреться. Познакомься. Radha, Chintamani, Anton. Yeah. Radhe. Ada? Нет? Oh, Krishna. Things came already here, I don't know. There are lights. There are lights, somewhere lights, Mama. Our computer. Если пойдет, он на Симхи. Well, let this be. This is our Raghunath. This is no problem. I just need everything ready. No problem. No problem. Hare Krishna. So, Samarani, where is Samarani? What is she doing? Где ж Ямарани, что она делает? No more cooking. Come. Пусть она приходит, пусть ничего не готовит. Shri Radhe. She can't. Oh, here is one new edition. Yes. Кто-то новенький пришел. Alexander, what is the name of our friend? His name is Vaishnav. Vaishnava. Yeah. Huh? Prabhu. Prabhu. He's Prabhu for me. Yes, Prabhu. Prabhu's name is? Вайшнав Прабhu. Вайшнав Прабhu. Vaishnava Das. Those who worship Vishnu are called Vaishnava. Тот, кто поклоняется Вишну. Those who worship Krishna are called Krishnite. Кто поклоняется Кришне, тот Кришнаит. Those who worship Radharani are called Gaudiya. Кто поклоняется Радхарани, называются Гория. Gaudiya. We are Gaudiya.
Гауди. Gaudiya. This is what Bhaktisiddhanta Saraswati has described. То, что написал Бхактисиданта Сарасвати. The script. So Shama Ma. She's preparing something. I don't know, preparing. This is Shama Ma's group. She's preaching to them. Hmm? Это та группа, которые проповедуют Матаджи Шримарани? Yeah, just Different devotees. different devotees from Просто different. разные преданные. So, what is the program? What is program Какова now? программа? Ну, собрались вайшнавы, которых вот неравнодушны к детской программе, к программе воспитания института брака и всех вот и тем социальных, которые остро нужда, которые темы мы говорили в последний раз при встрече с Сарвабхаумой. Here are the Vaishnavas who are interested in children's topic, upbringing topic, and social topic. What they want? Children? Children, upbringing, education, social topics. Family. All the topics you were discussing the last time. How much time we have? Сколько у нас времени? Мы просто разговаривали с Матаджи Шримарани, и мы планировали, что во время фестиваля и приезда Сарвабхаумы Прабху здесь будет программа проводиться, специально связанная именно с заботой о детях. We were planning with Mataji Shrimarani that during the festival here will be the program dedicated to these topics. Okay. Мы хотели как раз с этой небольшой встречи задать тон этой более большой программе, и, может быть, какие-то вопросы обсудить, связанные с этим здесь. We intended to start this program by this moment, just to discuss something, to hold the atmosphere. Okay. А сколько времени So у we нас? can record. This machine is recording? Нет, вообще сколько вообще времени у нас есть в распоряжении? This machine is working. It's recording. Huh? Сейчас. Давайте до We should have 9. До 9. До 9. We have an hour, about an hour. Okay. Ну, там может быть плюс-минус. Вопрос. Rupa. Where's Madhupriya? Где матку Прия? Madhupriya! Вермишель, Ваня. She's cooking. She's cooking? What she's cooking? Что она готовит? Вермишель. Спагетти. Спагетти. Noodles. Паст. Yeah, mama, baby. Baby. Доча паста. Our friend. Друг для дочек. Krishna, so we should have also our recording then. I should bring my machine. Small bag. Madhu. Что будет? Маленький портфель. Bag. Портфельчик. Yeah. Это В комнате здесь. черненький. Туда. То есть еще может быть небольшое предисловие. Давайте. Заключается в том, что No, Some introduction. у многих преданных есть много this is детей. different. Mama, no, the other one. Другая. Другая? The other one, другая. Это. Что это? Харе Кришна Бол. You can in this regard. Russian they need not me. Translation. Gopinath. Может, как-то с проблемой темы, задать темы на общую встречу, которая здесь как раз острая тема.
Может быть, даже за какие-то личные встречи, может быть, да? Сейчас надо узнать расписание. Это зависит от расписания. Расписание, если что. Я слышала о том, что может быть мало, но не знаю наверняка. Somebody knows how to operate this? Он читал? Кто-нибудь знает, как с этим управляться? Завтра утром дойду. Завтра или через день. Just record. Вот, Just record. просто записывать. Тема как сформировать тему? Но уже есть Забота о тема. преданных. Тема есть. Или забота о детях. It says record mode, but it should be just put on record Режим mode. записи, пожалуйста. It says record mode, just put on record mode and then Включите you режим start. записи, чтобы он записывал. Ой, Господи. Давай. Money said this. You found record mode? Нашел I режим think записи? this, Number 2 I put on record mode. yes, rec mode. Record mode. So this should just come on screen. Надо сказать, вот завтра Бхагават там же читает, да, расписание. Not coming, something else is coming, no? Сказали. Rec mode, yes. No? No. Tomorrow we'll ask somebody to say it. Тарик там, может, всё. Нет, там что-то надо настраивать. А он появился. Приехал вчера, не успел. Потом? Ну там почему-то оттуда. Но если сильно надо, можно на другое устройство записать без проблем. У вас Если есть? We can record Значит, там to some other device. классная запись. Okay. No, but this why this is not working. It must. Да? Last time everything is in this. You can try on this record mode how it will come on. Record. Okay, Hare Krishna. You can do it. Just put. You can try it. If can, it can help. It can happen. So it should be near to her. Попробуйте найти режим записи здесь. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschyata Vishvatare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya
cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivas Adigaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Shri Shri Radha-Говинды Bhagavan ki Shri Shri Gaur Nitai ki Shri Shri Krishna Balaram ki Омск Bhakta Vrinda ki Hare Krishna. So today Итак, сегодня in Омск в Омске we are having celebration of installation of Radha-Govinda in Siberia, first year of celebration. мы празднуем установление божеств, первый год. It means, Prabhupada said, when devotee requests Supreme Lord to appear, then Supreme Lord appears to bless the devotees. Как говорит Прабхупада, если преданный просит, чтобы Кришна появился, то Кришна благословляет преданного, появляется. So mercifully, Lord appears on the request of devotees and accepts their service. Господь милостиво появляется по просьбе своих преданных и принимает их служение. Service to the Lord Служение Господу is the constitutional position or swarup of the Jiva Atma. это изначальное положение души, сварупа, дживы. Jivera swarupa hai Krishnera nitya das. The constitutional position of all of us living entities to render loving devotional service at the feet of Sri Krishna. Наша изначальная позиция – это служить лотосным стопам Шри Кришны. Who will teach us how to serve Krishna? Кто научит нас служить Кришне? Otherwise, Krishna is satisfied by whose service? Другими словами, чьим служением удовлетворен Кришна? Krishna is satisfied by Radharani's service. Кришна удовлетворяет служение Шримати Радхарани. Therefore, anybody who can engage us in service of Krishna, then that is Radharani. Поэтому кто может нас занять в служении Кришне? Это Радхарани. And Radharani engages the sincere soul in the service of Shama Sundar when Шримати Радхарани занимает искреннюю душу в служении Шьяма Сундари, some pure devotee is empowered by Radharani. когда какой-то чистый преданный уполномочен Радхарани. Now you can simply imagine Вы можете представить, when Srila Prabhupada was small child in the home of Gaur Mohan Dey. когда Шрила Прабхупада был маленьким ребенком в доме своего отца Гаура Моханады. Any sadhu which was passing through Kolkata
at least 4 sadhus Gaur Mohan used to invite every day for prasad at his home. Какие бы саду ни проходили через Калькутту, его отец приглашал их к себе в дом на просад. And he was begging all the sadhus that please bless my son that he should be devotee of Radharani. И он просил саду, благословите моего сына, чтобы он стал преданным Шри Радхи-Говинды. Prabhupada don't need any blessing. He was already liberated soul. But it is to make clear that it is only the blessing of Radharani which can engage us in service of Krishna. Шрила Прабхупада не нуждался в таких благословениях, он уже был освобожденной душой, но это делалось для того, чтобы показать, что именно по милости Харани все возможно. So, but you are asking about the children's upbringing of the children. Are anybody is really following what the Gaur Mohan Day has done for Prabhupada? Вы спрашиваете о воспитании детей, но кто-нибудь поступает так же, как отец Шрила Прабхупады? Asking sadhus to bless the child to be devotee of Radharani is the perfection. Совершенство — это просить саду, чтобы они благословили ребенка, чтобы он стал преданным Радхарани. So simple, practical, we have seen the person who is most famous in the world is because he is devotee of Krishna. Очень все просто. Человек самый известный, в общем-то, в мире, потому что был благословен преданным Кришны. Prabhupada is popular all over the world. None of us has seen Prabhupada, but still everybody is worshipping Prabhupada because he is a great devotee of Krishna. Мы не видели Прабхупаду, но мы ему до сих пор поклоняемся, потому что он был великим преданным Кришны. And he got the mercy of Radharani. Он получил милость Шримати Радхарани. Therefore he can preach the Krishna conscious movement. Поэтому он мог проповедовать сознание Кришны. So somehow, if the devotee community develop this attitude to respect the Vaishnavas, invite Vaishnava at their place, have satsang, feed them prasad, and ask mercy for the children that they should be great devotee of Radharani. This is very simple parampara. Все очень просто, это простая такая парампара, если какое-то сообщество преданных, оно очень ценит саду, вайшнавов, белых вайшнавов, принимает их, кормит, просит у них благословений за своих детей. But we know the world has changed. People call even some of our devotees at their home and then they say, bless him to become engineer. Но все в мире изменилось, и мы знаем, что люди приглашают каких-то преданных домой и говорят, благословите моего ребенка, чтобы он стал инженером, например. Doctor. Или доктором. Nobody is asking to become devotee of Radharani. Никто не просит, чтобы ребенок стал преданным Шримати Радхарани. Once Srila Prabhupada was invited in Bombay at the house of very rich men then Birla. Однажды Прабхупада был приглашен в дом очень богатого человека в Бомбее по имени Бирла. And Giriraj Swami went and asked the wife of Birla that which topic you want Guru Maharaj to speak. И Шри Радхарани спросил хозяина дома, на какую тему вы хотите, чтобы саду говорил? And out of many topics, she selected how can one be successful in life. И жена хозяина выбрала из многих тему, как человек может быть успешным в жизни. And when Prabhupada was asked to speak about this topic and that very palatial house of the richest man of India then, И когда Прабхупаде об этом сказали, что он должен об этом говорить в этом богатейшем доме, Prabhupada started saying this material world is a prison house. и Прабхупада стал говорить, что этот материальный мир — это тюрьма. And this prison, superintendent of this prison house is Durga Devi. И как бы управляющее божество этого дома — это Дурга Деви. And she has trident with 3 spears and giving the miseries to the conditioned souls. И у нее есть трезубец, которым она колет обусловленные живые существа, доставляет им страдания. Miseries arising from body and mind, Страдания приходят от ума и тела, Adhyatmic, от ясных. Adi Bhotik, the other living entities giving the miseries.
также от других живых существ страдания. And the measure is given by the natural calamities Adidevik. И также от каких-то природных катастроф. And the process of being successful is to get oneself free from this prison house. И как можно стать успешным? Это освободиться из этой тюрьмы. And then, how to become free from this prison house? That is explained in 7th chapter of Bhagavad Gita. И как освободиться из этой тюрьмы, говорится в 7 главе Бхагавад-гиты. Devi he eshu gunamayi mama maya durtaya. Ye mam prapadyante mayam ekan tarantite. This my divine energy, which is made up of 3 material nature, is very difficult to get free from. Эта материальная энергия, моя божественная энергия, она состоит из 3 материальной природы. Ее очень сложно преодолеть. It means this is the energy which involves us in enjoyment of this material world. Эта энергия вовлекает нас в наслаждение этого материального мира. And we are so much conditioned in sense enjoyment that we never think of getting free from it. Мы настолько погружены в это удовлетворение своих чувств, настолько обусловлены, что мы даже не думаем об этом освобождении. And then Srila Prabhupada said, the only way to be free from this is ye mam prapadyante. Krishna is saying, those who take my shelter. Освободиться, как Прабхупада говорит, только можно одним способом, если принять прибежище у Кришны. Those who take shelter of Krishna, they are called Mahatmas. Кто принимает прибежище у Кришны, называются Махатмами. Mahatmanastu mam paratha devim prakritim ashrutaha. In 9th chapter Bhagavad Gita, Krishna speaks, the great broad-minded pure people are those which are under the shelter of my divine energy. В 9 главе Кришна говорит, что чистые люди – это те, кто приняли у меня прибежище. And divine energy is Radha. Божественная энергия – это Радха. So success, our success in this material world is to get ourselves free from the control of Maya and ourselves put in the shelter of Radharani. Так что успех в этом материальном мире – это выйти из-под влияния Майи и принять прибежище у This is the success. Anybody who wants to be successful, he has to get free from the binding of the sense gratificatory mood and surrender to the Krishna. Then Radharani will take charge. Вот это и есть успех в жизни. Это освободиться из этой ловушки материальной энергии и принять прибежище у Кришны и у Радхарани. The whole world is doing what Prahlad Maharaj has said, chewing the cheap. Chewing the cheap. Весь мир, как сказал Прабхупада Махарадж, он живет пережевыванием. We know we in this world has tried our level best to raise family, to do business, but we know how many problems we are facing. В этой жизни мы уже многое попробовали, и семейную жизнь, и быть успешными в бизнесе, но мы знаем, сколько проблем все доставляем. And we know we never become happy by any adjustment, any plan, any program. И мы знаем, что мы не сможем стать счастливыми ни при каких условиях, ни при каком планировании. But still we want our children to do the same thing what we have done. Но мы все-таки хотим, чтобы наши дети делали то же, что и мы. Nobody is thinking really how that we have suffered now, nobody should suffer and they should be relieved, there should be a program. Никто не думает о том, что вот мы страдали, но, может быть, у них будет лучше. So Srila Prabhupada's half program was to develop self-sufficient farm communities where the children should be educated in Krishna consciousness from the beginning. Одним из планов Прабхупады было создание ферм, на которых бы также воспитывались дети, там, где бы они обучались и принимали сознание Кришны. Prabhupada,
in the early days, he started Gurukul in Dallas, he started school Gurukul in Vrindavan somehow, because our children, even in the Gurukul, they are for some time, but outside world is different, so they cannot continue as a devotee. Прабхупада в ранние годы он основывал гурукулы в Далласе, в Вриндаване, потому что в обычных условиях ребенок все равно как бы отвлекается на внешний мир и не может продолжать вот эту программу преданности чистым образом. Somehow this program was not successful, but this is a challenge for you, the third generation or second generation. I just saw in this area, Siberia, there's a lot of land everywhere, empty land. Lot of land is there. Так получилось, что эта программа не была успешной, но вы можете ее продолжить. В Сибири очень много земли, свободной земли. Just build some community yourself. Постройте какую-то общину сами. Don't be dependent on anybody. Не зависите ни от кого. If you can grow your own food, Если вы можете выращивать свою пищу, and if you have cows to take care, если у вас есть коровы, then your all problems are solved. тогда все ваши проблемы решаются. And that your children, they study something and they will do the same thing. И ваши дети могут это продолжать. But nobody wants to do this. Но никто этого не хочет делать. They want machine to do this. Они хотят, чтобы это механизмы делали. And therefore we have, because everything is done by a machine, therefore we have become machine. Потому что все делается машинами, мы сами такими становимся. Machine means not conscious, unconscious. Машина означает лишенное сознание. And we are also become like machine in this world. We are also running like a machine from day to night. И мы тоже становимся машинами, которые день и ночь куда-то бегут, едут. Basically, the difference between the material nature and the spirit soul is that material nature is unconscious. Основное различие между душой и материей в том, что материя не имеет сознания. And the spirit soul is conscious. А духовная душа имеет сознание. But we are acting at the platform of unconsciously working like a machine in a system. Но мы часто действуем бессознательно, как машины. In Gurukul Vrindavan, maybe 4 or 5 days back, I was giving class and I told the student, you have many lines to select in your life. Совсем недавно в Гурукуле, во Вриндаване, я разговаривала с учениками, говорил, что вы можете выбрать несколько путей в своей жизни. But I am suggesting you there is a one field which is not explored. Я вам предлагаю то поле, которое еще не было возделано. And that field is to become devotee preacher of Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. Это поле, это стать проповедником движения Господа Чайтаньи, нести его послание. And I gave them many examples. I quoted myself that I graduated medical science. I became professor of medical college, but I was limited in one college. Я привел пример, в том числе и самого себя, что я учился в колледже, стал профессором медицины в итоге в университете. And then I gave my life for preaching for Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu's, and now all over the world I have a lot of seva, a lot of service to render. Но потом я все это отдал Шри Прабхупаде, все это отдал проповеди. И теперь по всему миру у меня столько служений. So you have a scope all over the world if you become devotee. Если вы станете преданными, у вас будет огромный спектр дел по всему миру. And you have high respect. All the professors or doctors, they will also respect you like a saintly person. И все доктора и профессора будут очень вас уважать как святого человека. The richest person answered by Ramananda Raya to Chaitanya Mahaprabhu is one who has love of Radha Krishna. По определению Рамананды Рая,
богатейший человек, это тот, кто сознает Радху и Кришну. From the beginning, children should be given the toys as Radha Krishna, God Nitai, and they should play with these toys, not with the gun machine and other modern days toys. A small play type of things available for the children, dolls. С самого начала дети должны играть, общаться не с какими-то пистолетами, а вот с Радхой Кришной, с Гаурой Нитай. Uddhav, the greatest devotee of Krishna, Удхава, величайший преданный Кришны, from 5 years of age, he was having Krishna deity as his play doll, and he was always doing that. с 5 лет у него было божество Кришны, с которым он постоянно играл. Srila Prabhupada's 5-6-year-old child was having Jagannath Ratha-yatra. Уже в 5 лет Шрила Прабхупада проводил такую мини-радхаятру для So своих our джаганнатов. children, if they are given the, at least children can listen to the parents up till the age of 12. По крайней мере, до 12 лет дети могут слушать своих родителей. After that, they may be in school listening to their friends, to the internet or something. После этого они, возможно, будут слушать своих одноклассников, в интернете что-то смотреть. But at least from 5 to 12, you enrich them in a spiritual atmosphere at home. Но, по крайней мере, с 5 до 12 вы можете им создать духовную атмосферу в доме. That foundation will be most important in their life. И это будет самым главным в жизни, их фундаментом. Basically, the problem is that Как правило, проблемой является то, we are begetting children, but not with the intention of making them devotees. мы воспитываем детей, вкладываем в них, но не с той целью, чтобы они стали преданными. Children are born, somehow they are born, but we never thought that I need a child who can be a great devotee. We never thought like that. Мы никогда не думаем, чтобы иметь ребенка именно для того, чтобы он стал преданным. So those who are young, which are going to enter into the Grihastha ashram, they should beg to the God Nitai, Krishna and Vaishnava that we need, like Bhakti Vinod Thakur was begging to the Jagannath, give me some boy who can preach your message. Молодые люди, которые вступают в Грихастха ашрам, должны молить Господа, как Бхакти Vinod Тхакур, чтобы, как он молил, чтобы его сын стал величайшим преданным. One temple president, my friend, he said, we are preaching, but we are like Hiranyakash, we want our children not to go to temple, study your school books. So it's what we are acting as Hiranyakash at home and in temple as a devotee. We have a double standard. Мой друг, президент храма, говорил, что у нас есть какой-то двойной стандарт, что мы не хотим, чтобы ребенок особо ходил в храм, что мы хотим, чтобы он книжки читал, учился хорошо, а в храм так, по выходным. If somebody else son become devotee, then we will pay obeisance, we will feed him nice prasad, we will give him some dakshana. Если чей-то ребенок становится преданным, мы ему там кланяемся, предлагаем прасад особый. But our son become devotee, then we think he is spoiled. Но если наш ребенок становится преданным, мы думаем, что он испорченный. This is what in India the problem is. That somebody else son becomes sadhu is very good. My son should not become sadhu. В Индии это часто происходит. Пусть кто-нибудь другой становится саду, но не мой ребенок. So we should first, before begetting children, pray to the Supreme Lord. We need some soul which we can offer in your service and preach the message of Krishna consciousness. Прежде чем заводить детей, мы должны молиться Господу, чтобы Он нам послал такую душу, которая бы именно служила Кришне. So this is most important first step before getting children. We pray to the Supreme Lord that we need a child who should be your devotee. Это самое первое, что мы должны сделать, молиться Господу, чтобы наш будущий ребенок стал Его преданным. Then
special soul will descend. И тогда к нам придет особая душа. And then our children will become the future preachers. И наши дети станут будущими проповедниками. And then, as I said, from 5 to 12, have in our own dome, means home, a good spiritual program for children. И по крайней мере с 5 до 12 лет в доме должна быть хорошая духовная атмосфера, программа духовная. Particularly if the docha, train them to dress deities, let them be very much involved in service of the deities unknowingly. Можно детей привлекать, даже как бы они этого не знали, к служению, чтобы они учились одевать божеств. They want to play somehow, but let them play with deities, with Supreme Lord, and then decorate them. Дети в любом случае будут играть, но пусть они играют с божествами, с Господом. Prabhupada wanted every girl should be trained how to stitch, how to cook. Прабхупада хотел, чтобы каждая девочка умела вышивать, готовить. So they should be trained from the beginning how to cook and offer to the deity, how to make some small garland or pearl garland for the deities. They will be busy. They need something to be done. Детей нужно учить, как готовить, потом предлагать Господу, как делать гирлянды, чтобы они были заняты этим. But I have seen actually is those children which we cannot control at home, we just dump them in Gurukul. Но то, что я видела, если мы не можем контролировать своих детей дома, мы просто их отправляем в Гурукул. Our headache is gone to the Gurukul. И наша головная боль уходит в Гурукул. Now, if the parents don't think that they can train, then how somebody else will train them? Но если родители считают, что они не могут воспитать детей, то как же их другие люди воспитают? At home, they should be trained that they should have a desire to learn something as this one field which is there's a lot of scope in this field as a preacher of Krishna consciousness all over the world. Именно дома они должны, должно быть взращено желание стать, интерес к проповеди, к духовной жизни. From where we should start, but we have to start. Somebody has to give sacrifice. Кто-то должен чем-то пожертвовать. Those who have seen the world and have really realized that it is really miserable. Те, кто видели мир и знают, что он действительно юдоль страданий. Bhaktivinoda Thakur says, until unless we are really frustrated from this material world, we cannot take seriously to Krishna consciousness. Бхактивинода Тхакур говорил, если мы по-настоящему не разочаровались в материальном мире, мы не можем быть преданными. We think we can adjust things in this world and we can be happy in this world. Мы часто думаем, что мы не можем быть здесь счастливыми. Maybe next year I have a good quarterly and then I will be happy. Ну, может быть, в следующем году у меня появится там квартира, я буду счастлив. If I can get a good car, then I will be happy. Если у меня будет хорошая машина, я буду счастлив. But the one who has created this world is saying Dukhalyam. Но тот, кто создал этот мир, он говорит. He is saying this is the place of misery. Это место страданий. The creator of this world is saying it is the place of misery and we are trying to be happy in this place. That is our foolishness. Сам Создатель говорит, что это мир страдания. Мы пытаемся быть здесь счастливыми. Это же глупость. Even before Prabhupada landed in America, Даже до того, как Прабхупада прибыл в Америку, in his poem, в своей поэме, he said, my dear brothers, if you want really to be happy and free from miseries, он написал, что, дорогие братья, если вы действительно хотите быть счастливы, свободными от страданий, it means brothers means American, European, Western, something he said for whole world. Братья означают, все человечество, и западные люди. Then you get the mercy of Radharani.
Тогда вы должны получить милость Шри Матери в храме. Still Prabhupada has not started ISKCON, nothing. He just landed in America. Это было до того, как появился Искон, только когда он еще прибывал в Америку. So this process is very potent, but we are not practicing. Этот процесс очень могущественный, но мы им почему-то не пользуемся. Somehow or other nowadays the temples don't have many brahmacharis vibrating in the temple. Вот сейчас в храмах не так много брахмачари, которые заряжают энергией весь храм. There's no training. I mean, generally the training is not there. Service is going on. We have a lot of congregation all around, but nobody is ready to give their children to the temple. В храме происходит много разных дел, много разной деятельности, но там нет обучения, мало кто готов своих детей в храм отдать. So, say you may have in Омск, say 200 devotees, something minimum 200, 230 girls. Сколько в Омске преданных? 200? So how many children they have? Сколько много детей у этих преданных? 200-300 children, devotees children? No? 100? 100, but there are not ready 10 to give the children to become devotee. Why? Но они не готовы сделать своих детей преданными в храм. Why? Почему? Why? Почему? Maybe temple not, то есть сказать, что... There's no program there for the children, but are really sincerely we want that our child become a devotee? This is my question. Но действительно ли мы искренне хотим, чтобы наш ребенок стал преданным? Это мой вопрос. And last time I met some devotee, he said, these two children I cannot really control at home, so one I have put in Gurukul. The other next year I will send in Gurukul. So the purpose is different. It's not to make devotees. It's to get them, a problem to the Gurukul. Что один мой знакомый говорил, что отправит своих детей в Гурукул, но потому что он не может их просто контролировать. Но это совсем другой мотив. We did like, let's say Samarani's age, Mataji's, or if there is a one person, husband and wife, which are over 50, which have seen the world, if they train the children in a right direction, then these Gurukul, they are called Gurukul, there is a Guru Mata and Guru, both. Now we have Gurukul, there is no Guru Mata, there is no Guru, how can Gurukul work? На хорошей гурукуле должны быть руководители старше 50 лет, которые уже повидали этот мир, муж и жена желательно. Потому что, как правило, в гурукуле как раз нету, чтобы была семейная пара именно. We have Gurukuls, but there is no Guru Mata, no Guru. Есть гурукула, но нет гуру мата, нет гуру. Then how can that be called Gurukul? Как же это может быть гурукулой? So we need, now at least in our society, we have retired grastas. Сейчас в нашем обществе есть отошедшие на покой грехастки такого уже возраста. They have no responsibility. У которых нет уже ответственности. They should fully live in the temple and train the devotees, children. Они должны жить в храме и обучать детей. As brahmacharis. Как брахмачари. Because mother knows what the child needs. Потому что мать знает, что нужно ребенку. Guru Mata and Guru Pita. So both, if they live 2-3 such devotees are in temple, then people will send their children there. Если бы в храмах жили такие семейные пары, 3-4, то люди бы отправляли своих детей в храм. If the brahmacharis are teaching, nobody will send children there. Если детей будут обучать брахмачари, никто им детей не Because we have suffered a lot in these schools because of the problems. So until unless we have mature, retired, one-person devotee over 50, dedicated, they can train our children. Наших детей могут обучить преданные уже пожилого возраста, свыше 50 лет, опытные. So we have to look for such devotees, and if we get one such couple, that is a great asset for the society. Мы должны искать таких преданных. Если найдем хотя бы одну такую семейную пару, это будет уже большим благом для Because they have experience.
потому что у них есть опыт. And they will not exploit anything. Они не будут никого эксплуатировать. And they should act as a guru, mata and guru for the children. И они должны быть как гуру мата и гуру для детей. So we need training of we need the begging of the children from the God that they should be devotee even in married life. Нам нужны молитвы о том, чтобы наши дети стали преданными хотя бы в семейной жизни. Then when we get children at home, we should have a very nice spiritual atmosphere. В наших домах должна быть очень хорошая духовная атмосфера. Now we have nice children books where they put the finger and the word start speaking. Photo something. Mataji has made some books like that. Есть уже книги, хорошие книги, по которым дети могут учиться читать. So we should have all their play material should be spiritual. Все должно быть духовным. Все, чем они играют, это тоже должно быть духовным. And then when they are about to go to school, we need mature one prasta to take their responsibility. И когда они уже готовы пойти в школу, нам нужна вот такая хорошая семейная пара, которая готова взять за них ответственность. At least we can have Sunday school started quickly with some grastas taking care of children. Хотя бы у нас должна быть воскресная школа, достаточно в ближайшее время, куда могли бы ходить дети, где бы грехастки ими занимались. On Sunday we go in temple, the children will go to the teacher, one husband and wife, some good teacher. They should train them to make small dramas. В воскресенье мы идем в храм, с нами должны идти дети, чтобы идти к учителям. Они могут их обучать, например, театральному искусству. And to recite verses. Будут с ними учить стихи. And when they play drama, their parent will be happy. И когда они разыгрывают спектакли, родители будут счастливы. When they recite verses, they will be very nice for preaching. Если они будут цитировать стихи, это будет очень замечательно для проповеди. So at least we should start our Sunday school immediately. Прямо сейчас мы должны основать такие воскресные школы. If the children play this drama will always remain in brain. Дети разыгрывают спектакли, и это глубоко войдет в их сознание. The more if you act something that you will never forget. Если ты играешь что-то, то никогда уже этого не забудешь. The drama should be like how the Prahlad Maharaj was determined in all difficulties, never diverted from Krishna consciousness. Например, спектакль может быть о Прахладе Махараджи, который не отклонялся от пути служения Кришне. How 5 years Dhruva Maharaj has a determination that he can see God. Например, как 5-летний Dhruva Махарадж был очень убежден в том, что он должен увидеть Господа. The greatest powerful demon Hiranyakashipu could not do anything to small boy Prahlad. И то, что великий демон Хираньякашипу ничего не мог сделать маленькому Прахладе. How Krishna has saved his friend when Aghasur has actually poisoned them. Как Кришна спас своих друзей, которых отравил Акхасура. So these things in their mind will be imprinted, even if they can be in this world, but those imprints will bring him back to Krishna consciousness at certain stage. Все эти вещи отпечатаются в их сознании, даже если потом они будут действовать во внешнем мире, но эти впечатления будут звать их обратно к Кришне. So this, at least right now, we have only option. We should start Sunday school and we should train those who are getting married as a grasta, train them that how they should get children and then how should train children, and then we should figure out a good one retired couple that should take care of this need of the society to train the children. Так что прямо сейчас мы должны начать эту программу воскресных школ, обучение молодых грехастх и найти такую вот пожилую пару, которая могла бы заниматься воспитанием обучения. If we have desire, definitely Krishna will provide some nice land where we can have our own Krishna conscious village. There's no need from anything outside.
Если действительно у нас есть желание, то Кришна нам предоставит такую землю, где бы у нас могла быть своя такая деревня сознания Кришны. If we have desire, Krishna will fulfill. Если у нас есть желание, Кришна его исполнит. This Chaitanya Mahaprabhu said, Krishna had na anya krita bhakta vancha puri kare. Krishna's only business is to fulfill the desire of his devotee. Читание Махапрабху говорил, что единственное, чем занимается Кришна, это исполнять желание преданных. So you just develop desire that we should train our children. Просто развейте такое желание, чтобы воспитывать наших. Krishna will provide facilities. И Кришна обеспечит это желание. He will send some saintly person to help. Может быть, пошлет какого-то святого человека нам на помощь. But you simply desire, pray to Krishna. Просто молитесь Кришне, захотите этого. Hare Krishna. Джей. Any question? Вопросы? Как не привязаться... Victoria. Victoria. Yes. А как не привязаться к результату, чтобы ребенок стал преданным? Можно же привязаться к этой идее. There is a danger to develop attachment to the idea that my child should be a devotee. How not to be attached to this result? Desiring and attachment are different. You pray to Krishna that my child should be devotee. And you provide all the facilities that he should be devotee. Even if he doesn't become, then don't worry. Желание и привязанность – это разные вещи. Нужно молиться Кришне, чтобы ребенок стал преданным. А если не станет преданным, ну что ж. So Krishna's teaching is, you have your responsibility. You perform your responsibility perfectly, and result is not in your hands. Говорится, что мы должны выполнять свои обязательства совершенным образом, а результат от нас не зависит. But as a parent, what we are desiring our children should be. Ну, кем мы хотим, чтобы наши дети стали? The devotee should desire my child should be devotee. Преданный должен хотеть, чтобы его ребенок стал тоже преданным. If we desire, then Krishna will fulfill. But we think my son should be engineer, doctor, or something, then we are at fault because we are not thinking in that line. Но, как правило, родители думают о том, что мой ребенок должен стать доктором, инженером. Like Bhakti Vinod prayed for his son, Bhakti Siddhanta Krishna gave. Gaur Mohan prayed that my son would become devotee and Prabhupada become a great Jagat Guru. So if the parent have this desire, then Krishna will fulfill. Бхактивинод Тхакур молил о сыне преданном, и Господь исполнил его желание, у него появился Бхактисиданта Сарасвати. Отец Шрила Прабхупады тоже молился о сыне преданном, у него тоже появился ребенок преданным. Если мы хотим, то Кришна исполнит наше желание. Still, we know many devotees. They have their children, they train them, they make them devotee. They go with their children. Children speak and parents sit and listen in the public. So they encourage children to become preachers. We have some devotees like that. Есть такие примеры преданных, которые воспитывают своих детей как преданных, и дети даже лекции какие-то дают, и родители сидят их слушают. I know, husband, wife and two sons, there's a full team, one mridang, one kartal, one armament singing, and they are doing preaching program, so they are happy. Я знаю семью, там где два сына, и один играет на мриданге, другой на караталах, и это целая проповедническая такая команда. And some is not becoming devotee, no problem. Krishna will take care of him, you just become devotee, no problem. Если ваш ребенок не станет преданным, то ничего страшного, Кришна все равно о нем позаботится. Attachment should be to the Krishna. Anything should be, anything should be directed towards Krishna's service, even our children, everything. Привязанность должна быть к Кришне, и все должно быть направлено к Кришне. So this should be our desires. Whatever they will come with their own karma. What can we do? Главное это наше желание. Они могут прийти со своей кармой. Что мы с ней можем сделать? Victoria, Hare Krishna. Alexander. Do you have any experience of separate education in Gurukul, boys from girls, and altogether? All the Gurukuls we have are separate.
till this time, all the gurukuls are separate. Boys only. There's no gurukul for girls except they have some in America now. Girls gurukul. They have girls gurukul in America now. Вопрос был в том, что что вы думаете о раздельном, существуют ли раздельные гурукулы для девочек и для мальчиков? Ну вот некоторые примеры есть, в Америке есть гурукулы для девочек, например. In tradition there was only gurukul means for the brahmacharis, traditionally. Вообще по традиции гурукула только для брамачари. And the girls were trained at home for becoming a grown-up girl and then perfect household wife. Девочек воспитывали дома, чтобы они стали совершенными матерями. But somehow both educations is available for both, but we don't have any co-education gurukul. Сейчас образование доступно для всех, но у нас нет совместного такого обучения мальчиков и девочек. If need is there, you have your own community up till say 10 years, 12 years. If they can play together, they can study together. There's no problem till then they can be separated, but no experiment is done like that. Если у вас есть какое-то сообщество, где дети играют вместе, что-то делают вместе, то они могут так и обучаться, но пока такого эксперимента не проводилось. Basically, Gurukul was to train them as a good brahmacharis or future good grastas. Yes. Как правило, Гурукул было для того, чтобы воспитывать будущих брамачари, будущих грехастов. No, we don't have any. They're all separate everywhere. Мальчики, девочки везде разделены. Andrew? Антон. Anton? But you will become girl. Кем станешь? Sadhu? Sadhu. No? I don't know. I don't know, no problem. Ничего страшного. Edward. Edward's son? Huh? Your son? Hare Krishna. You pray that he should be devotee. Молитесь, чтобы он стал преданным. Krishna. Krishna Prasad ki jai. Questions? Question? Yes. Oh, this is Manjari Shama. Shama Manjari. Boloma. Я к вопросу Виктории. Continuing the question of Victoria. Okay. Если родители обращаются с молитвой к Кришне, устанавливают связь, If parents pray to Krishna, develop the connection with Krishna, то даже если ребенок не становится преданным, они все равно чувствуют заботу не только, как бы, что Кришна заботится о ребенке, но ведь они же чувствуют заботу Кришне и о себе, то есть Кришна помогает и лишает беспокойства. So if their child is not a devotee, they anyway feel that Krishna is caring about them, about this child. So is it right? Krishna is caring for everybody. What you speak of human being, he is providing light, water, air to all living entities. He is caring, no problem. Кришна заботится вообще обо всех, не только о живых существах, не только о человеке. Он дает нам свет, воду, пропитание и так далее. If we have now Krishna conscious education, we should desire that our children should be devotees. Если у нас есть такое образование в духе сознания Кришны, мы должны хотеть, чтобы наши дети были преданными. Simply we desire. If we desire, then things will happen. По крайней мере, мы должны хотеть. Если мы хотим, то что-то может произойти. Everything depends upon desire. Все зависит от желания. Hare Krishna. Thank you very much. Спасибо. Мы можем попросить Прабху для большего круга преданных,
говорить на эту тему. Can we ask you to speak on this topic for a bigger circle of devotees, for a bigger audience? Let's see, now it's Radhashmi festival, I don't know how it will go. Ну, я не знаю, как дела пойдут на фестивале, но Мы просили руководителей. Oh, yeah, Radhe. they will try. They will try. Okay? So, Radha you asked me are- to speak about Radha. Hey, Radhe. Hey, Radhe. Shri Radhe. Radhe Shan. Now, turn this off. Теперь можно выключить. Конечно, я помню, что нужно купить. Вроде записалось. It should be recorded. Ну, куплю, конечно, помню.